హాయ్ ఎవ్రీవన్. ఈ సెషన్లో మనము ఫ్రేజ్, క్లాజ్, సెంటెన్స్ గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. మనం పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో చూసాం, ప్రతి వర్డ్కి ఒక సెంటెన్స్లో ఫంక్షన్ ఉంటుంది. ఆ ఫంక్షన్ని బట్టి మనం దానికి ఆ వర్డ్కి నౌన్ అని, ప్రొనౌన్ అని, అడ్జెక్టివ్ అని, యాడ్వర్బ్ అని, ప్రపోజిషన్ అని, కంజంక్షన్ అని, ఇంటర్జెక్షన్ అని పేర్లు ఇస్తూ ఉంటాం. అయితే ఆ వర్డ్స్ని మనము కలిపినప్పుడు ఫ్రేజెస్, క్లాజెస్ ఏర్పడతాయి. ఫస్ట్ మనము ఫ్రేజ్ గురించి అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇక్కడ ఇన్ ద రూమ్, ఇన్ అనేది ప్రపోజిషను, ద అనేది ఆర్టికల్స్ గురించి మళ్ళీ మనము వేరే వీడియోలో చూసుకుందాం. రూమ్ అనేది ఒక నౌన్. ఈ మూడు వర్డ్స్ని కలిపినప్పుడు ఒక మీనింగ్ అనేది దానికి ఉంది. ఇన్ ద రూమ్, ఇట్ హ్యాస్ గాట్ అ మీనింగ్ ఇన్ ద రూమ్, బట్ డస్ ఇట్ హ్యావ్ అ కంప్లీట్ మీనింగ్? పూర్తి అర్థం ఉందా ఇన్ ద రూమ్? ఒక సెంటెన్స్ కావాలంటే మనకి ఏమేమి కావాలి? సబ్జెక్ట్ ఉండాలి, తర్వాత వర్బ్ ఉండాలి మినిమం. సబ్జెక్టు వర్బ్ లేకుండా సెంటెన్స్ అనేది ఫామ్ అవ్వదు. ఇక్కడ హూ ఈజ్ ద సబ్జెక్ట్, హూ ఈజ్ ఇన్ ద రూమ్ ఆర్ వాట్ ఈజ్ ఇన్ ద రూమ్ ఈజ్ మిస్సింగ్. ద సబ్జెక్ట్ ఈజ్ మిస్సింగ్. ఇట్ మేక్స్ సెన్స్ బట్ నాట్ కంప్లీట్ సెన్స్. ద మీనింగ్ ఈజ్ ఇన్కంప్లీట్. సో ఎనీ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ that makes sense but not complete sense is called a phrase. Coming out of the mall, who is coming out of the mall or what is coming out of the mall is missing. Similarly, who is on the table or what is on the table, who is among the countries, what is among the countries. The subject is missing in all these group of words. Such group of words are called phrases. And a phrase పూర్తి అర్థాన్ని ఇవ్వదు. It is used as a modifier. మనం ఆల్రెడీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రీవియస్ వీడియోలో చూసాం. కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద మాల్, జాన్ డ్రాప్డ్ హిజ్ వాలెట్. చూడండి, ఈ దీన్ని మనం కట్ చేసినా ద సెంటెన్స్ మేక్స్ సెన్స్. బట్ ఈ ఫ్రేజెస్ని మనం ఎందుకు వాడతామంటే దే ఆర్ యూజ్డ్ యాజ్ మోడిఫైయర్స్, అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్స్. సబ్జెక్ట్ని డిస్క్రైబ్ చేయడానికి అడిషనల్గా మనము ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఫ్రేజెస్ని సెంటెన్స్లో వాడతాం. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ అ ఫ్రేజ్. సో ఎసెన్షియల్లీ ఫ్రేజ్లో మనకి ఏముండకూడదు? సబ్జెక్ట్ అనేది ఉండకూడదు. తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాజెస్ చూద్దాం. రెండు టైప్ ఆఫ్ క్లాజెస్ ఉన్నాయి. ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ అని ఉంది, తర్వాత డిపెండెంట్ క్లాజ్ అని 2 క్లాజెస్ ఉంటాయి. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో జాన్ డిడ్ నాట్ కమ్. జాన్ ఇస్ ద సబ్జెక్ట్, డిడ్ ఇది హెల్పింగ్ వర్బ్, did is the verb. It has got a subject, it has got a verb. John did not come. ఇది పూర్తి అర్థాన్ని ఇస్తుందా? ఇస్తుంది. ఎవరైనా మన దగ్గరికి వచ్చి జాన్ డిడ్ నాట్ కమ్ అంటే మనకి పూర్తిగా అర్థం అవుతుంది, మీనింగ్ కంప్లీట్గా ఉంది. అలాంటి గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ని మనము ఏమని పిలుస్తాము అంటే ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ అని పిలుస్తాము. When you see a group of word that has got a complete meaning and if it can stand on its own, then it is called an independent clause. So essentially, like if you want to verify whether it is an independent clause or not, check if it has got a subject and verb. ఒక సెంటెన్స్ అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఇండిపెండెంట్ క్లాజా కాదా అని తెలుసుకోవాలి అంటే దానికి సబ్జెక్ట్ ఉందా, వర్బ్ ఉందా అని మనము చూసుకోవాలి. సబ్జెక్ట్ వర్బ్తో పాటు అది పూర్తి అర్థాన్ని ఇస్తుందా లేదా అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ఎ సబ్జెక్ట్, వర్బ్ అండ్ ఇట్ షుడ్ మేక్ కంప్లీట్ సెన్స్. సో సింపుల్గా ఒక ఫార్ములా గుర్తుంచుకోవాలనుకుంటే ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ మస్ట్ హ్యావ్ ఎ సబ్జెక్ట్, it must have its own verb and the meaning must be complete. So that is the formula to remember independent clause. And next dependent clause chuddam. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో బికాస్ జాన్ వాజ్ సిక్, ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఉంది, వర్బ్ ఉంది. ఓన్లీ ఈ పార్ట్ మాత్రమే మనం చూస్తే దిస్ ఈజ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్. బికాస్ జాన్ వాజ్ సిక్, జాన్ ఆరోగ్యం సరిగ్గా లేదు, జాన్ సిక్గా ఉన్నాడు అని అర్థాన్ని ఈ పార్ట్ ఇస్తుంది. అయితే మనము బికాజ్ అనే కంజంక్షన్ని మనం యాడ్ చేస్తే మీనింగ్ బికమ్స్ ఇన్కంప్లీట్. బికాజ్ యూ హ్యావ్ టు సే సంథింగ్ ఆఫ్టర్ దిస్. బికాజ్ జాన్ వాజ్ సిక్, హీ డింట్ కమ్. ఇప్పుడు పూర్తి అర్థాన్ని ఈ సెంటెన్స్ మనకి తెలియజేస్తూ ఉంది. ఓన్లీ దిస్ పార్ట్ ఈజ్ ఇన్కంప్లీట్ ఇన్ మీనింగ్. సో such group of words are called dependent clauses.
So how to identify a dependent clause? It must start with a conjunction. Dependent clause conjunction తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓన్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, ఓన్ వర్బ్ ఉంటుంది, బట్ మీనింగ్ ఇన్కంప్లీట్. ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ ఓన్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, ఓన్ వర్బ్ ఉంటుంది, మీనింగ్ కంప్లీట్. సో డిపెండెంట్ క్లాజ్కి కూడా మీరు ఒక పిక్టోరియల్గా గుర్తుంచుకోవాలి అనుకుంటే ఇట్ మస్ట్ స్టార్ట్ విత్ అ కంజంక్షన్, must have its own subject, verb, and the meaning should be incomplete. So these are the characteristics of a dependent clause. ఇప్పటివరకు మనం ఫ్రేజ్ అంటే ఏంటి చూసాం, టూ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాజెస్ కూడా చూసాం, ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్, డిపెండెంట్ క్లాజ్. అయితే మరి సెంటెన్స్ అంటే ఏంటి? ఒక ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ నీ సెంటెన్స్ అని పిలవచ్చు. ఎవ్రీ ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్ ఈజ్ అ సెంటెన్స్. కానీ డిపెండెంట్ క్లాజ్ని మనం సెంటెన్స్ అని పిలవం. ఎందుకు అంటే సెంటెన్స్ కూడా కనీసం ఒక సబ్జెక్ట్ ఉండాలి, కనీసం ఒక వర్బ్ ఉండాలి, మీనింగ్ కంప్లీట్గా ఉండాలి. అయితే సెంటెన్స్కి ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే సెంటెన్స్లో మల్టిపుల్ సబ్జెక్ట్స్ ఉండొచ్చు, మల్టిపుల్ వర్బ్స్ ఉండొచ్చు. ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. బికాజ్ జాన్ వాజ్ సిక్, హీ డిడ్ంట్ కమ్. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మనకి అర్థమవుతుంది ఏంటి, ఇక్కడ వరకు డిపెండెంట్ క్లాజ్, ఇదేమో ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ స్టార్టింగ్ విత్ అ కంజంక్షన్, ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ సబ్జెక్ట్, ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ వర్బ్. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఎవరు? హీ గురించి, అతని గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఇదేమో వర్బ్, అండ్ దిస్ కెన్ స్టాండ్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. స్టార్టింగ్ నుంచి ఈ పాయింట్ వరకు మనం చదివితే అది కంప్లీట్ అర్థాన్ని మనకిస్తూ ఉంది. సో ఇలాగ that type of clauses or a combination of clause, that type of group of words is called a sentence. Sentence can have multiple subjects. ఇది సెంటెన్స్గా మనం పిలవచ్చు, ఎందుకంటే ఇది పూర్తి అర్థాన్ని ఇస్తుంది. పూర్తి అర్థాన్ని ఇచ్చే దేన్నైనా మనం సెంటెన్స్ అని పిలవచ్చు. ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ వరకు పూర్తి అర్థాన్ని ఇస్తుంది కాబట్టి అది సెంటెన్స్. ఈ సెంటెన్స్లో మల్టిపుల్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. డిపెండెంట్ క్లాజ్కి సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఉంది, ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్కి సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఉంది. సో డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్కి సెంటెన్స్కి, ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్కి ఒకే సబ్జెక్ట్ ఉండాలి, ఒకే వర్బ్ ఉండాలి. సెంటెన్స్లో మల్టిపుల్ సబ్జెక్ట్స్ ఉండొచ్చు, మల్టిపుల్ వర్బ్స్ ఉండొచ్చు. సో ఇక్కడ మనము డిఫరెన్సెస్ చూడొచ్చు. సెంటెన్స్ షుడ్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ వన్ సబ్జెక్ట్ అండ్ వన్ వర్బ్, సబ్జెక్ట్ వర్బ్. ద మీనింగ్ మస్ట్ బీ కంప్లీట్. The meaning must be complete, then only we can say that it's a sentence. Independent clause must have only one subject and only one verb, and the meaning should be complete. Dependent clause enti dependent clause ki kuda subject verb undali, but meaning incomplete. Phrase lo subject undakudadu. Subject undi ante adi phrase kaadu, adi clause. Subject verb rendu unnayante vatini manam emantam, clauses antam. Two types of clauses, independent clause, dependent clause. ఫ్రేజ్ జస్ట్ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్. ఇప్పుడు వీటన్నిటిని ఫామ్ చేసి ఒక సెంటెన్స్ రాయొచ్చు మనం. చూడండి, ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఇన్ ద రూమ్, ఇది ఫ్రేజ్. జాన్ ఈజ్ స్లీపింగ్, ఇది ఇండిపెండెంట్ క్లాజ్, ఇది ఫ్రేజ్. Because he is sick, ఈ పార్ట్ డిపెండెంట్ క్లాజ్. మనం ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ వరకు కంప్లీట్గా చదివితే అది పూర్తి అర్థాన్ని ఇస్తుంది. దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ అ సెంటెన్స్. దిస్ ఈజ్ అ లాంగ్ సెంటెన్స్. ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ని మనం కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ అంటాం. సో వేరే వీడియోలో ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్. సో ఈ వీడియోని మరి మీకు అర్థమయ్యే వరకు మీరు రిపీటెడ్గా చూడండి. నోట్స్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు. మీరు నోట్స్ చేసుకున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ మోర్ లైక్లీ టు యు ఆర్ మోర్ లైక్లీ టు రిమెంబర్. మీకు గుర్తుంచుకోవడానికి ఇంకా ఎక్కువ ఆస్కారం ఉంటుంది. మీ ఓన్ వర్డ్స్లో మీకు అర్థమైన రీతిగా మీరు నోట్స్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే we will discuss in the review session, and or else you can also post in the WhatsApp group. Thank you so much.